Hei kaikki! Oikein hyvää elokuun aloitusta täältä Lahden Myllysaaresta Vesijärven rannalta. I would like to say a couple of words for our international customers and friends. Here with me is Nadira. Hi Nadira. Hi. She's a student in the Lab University of Applied Sciences, and she's also my colleague as a trainee in LADEC. How is your time in LADEC being? How do you feel about it? Yes, so it has been a little more than 2 months and I really love it here because I get to do the work that I'm passionate about, for example, service design and also diversity, equity and inclusion part. Yes, this last one, this is very important part of our work at the moment, and one important task you have is actually to help us to develop our services for the international and multicultural customers. How do you see it if someone is, for example, planning to start a business in Lahti region? Why is it important to meet our business advisors at that point? Yes, I believe it's really helpful because first of all, it's free of cost. So I can discuss my business plan, assess the practicalities with them. Secondly, the people here are really easy to interact with. And then lastly, I would say that I can get all of my questions answered, for example, about taxations and rules and regulations of setting up a business in Finland. Yeah, thank you. You have been in Lahti about 2 years now? Yes. Right. How did you end up here? My sister has actually been living in Finland for 16 years now. So when I finished my high school back in Bangladesh, I started looking at options. And then I found this cutest place in Finland called Lahti. And I ended up here, yes. So let me repeat, you just called Lahti the cutest city in Finland. I just did. I will remember that. Yeah. How do you feel about Lahti at the moment? Yes, I feel like it's full of opportunities. Yes, in terms of studies or business, yes, I think it's really a growing of opportunities city. Thank you, Nadira. Thanks. No niin, ja LADECissa arki pyörii. Meillä oli itse asiassa aika vilkas kesä. Paljon perustamisneuvonnan asiakkaita erityisesti ja tietysti myös toimivia yrityksiä. Tämä syksy tulee olemaan meille tosi tärkeä. Meillä on vuoden alusta koko Päijät-Häme meidän toiminta-aluetta. Heinola ja Sysmä ja Kärkölä liittyy mukaan LADECin alueeseen, eli jatkossa myös siellä toimivat yritykset saa meidän maksutonta neuvontapalvelua. Ja meidän toimisto, joka sijaitsee tuossa järven toisella puolella, on tietysti vain yksi paikka, missä me ollaan. Todellisuudessa meidän toimisto on ympäri maakuntaa, joka puolella teidän yrittäjien luona ja lähellä, missä me tullaan teitä varten ja tämän alueen menestystä varten teitä tukemaan. Sitä varten me ollaan olemassa. Muistakaa olla yhteydessä. LADEC on Suomen söpöimmän maakunnan elinvoimayhtiö. Moi moi!